By the way, I am John Mark H. Buran from the College of Education in Central Mindanao University. Nakon ko sir para magkaroon kasi mo pinipili lang ng ka about sa kay artist man ka. So, kaya una, talaga kung sa imong pangalan, edad, then address. So ako na si Brian T. Barazan, kon ko around 20 years old. Nagkapoy ako dito sa Pulapot sa Poblacion Valencia City. So hindi na taga Valencia sir. So natay lima ka questions sir. So, ang una na to question sir is, when did you start being an artist? Then, kung saan ka nasugod, kuhan sa panginoong artist? So I started being an artist back when I was in 7th grade. So dito ko nag-start doing sa papel lang dito nag-start na. Tapos pantod na nagdarama ko, so ako na nag-i-improve hangtod sa Number 2 question sir is, who is your inspiration? So ako mga inspiration kay mga nandiyan sa kanang online artist kita pa sila Ross Draws, sila Sam Glass Art, follow na ko lang style dito sa pag-paint. How about your family? Ako yung art inspiration. So number 3 sir is, what is your greatest artwork? So akong greatest artwork ay wala ko napili pero katong recent na ko na portrait sa akong girlfriend. Number 4 question is, what is your art purpose? So akong art purpose kay just to have fun or ma-express akong creative ideas into my art. The last sir is, do you have other job other than being an artist? The work ko sa McDo o freelance ko sa online. So, maon to sir no. So, salamat kay sir sa pagtamo. Thank you.